Еще мы же можем на них концерт уже на концерте. Перерыв на данный. Кто это был? Второй день дня. Объявим крысу. Объявим крысу.
Это конкурсное задание. Это конкурсное задание. Чтобы вы увидели, когда вас модель 1, когда вас модель 2, когда вас модель 2. Продолжаем работать. Ребята, у нас идет трансляция. Она как она что, вы потом сможете себя посмотреть.
выходим, берем.
Студия ГД. Вам зачем? Для проверки, да. Сейчас приду. Mata prямо.
вначале говорю, выбрал список. Так. А где был? Вот я тебе вот этот список еще раз отправил. Смотри. Вот. Меня Гурлан каждый как пишет. Отдельно книга. Гречка с гуляшом, кефтели все отдельно. Да. Угу. Кефтели все отдельно, а гуляш вместе с гарниром. Да. Салат опять в ОЦР. Да, опять салат. Угу. Так, ребята, уже 11 часов. Вы уходите на перерыв до 12 часов. Сейчас скоро обед занесу. Ваши компьютеры заказали. Идем, выходим, садимся. Мы тут участники.
успели, да? Вот, вот.
Ага. Pyyntiliftahtar.
света скажу, то, что у кого сейчас стоит свет, у Ефрановой, да? У тебя там 4 плашки стоят. Ты подключаешь только верхний и нижний. Потому что блок питания у нас не тянет на все 4. Поэтому на одном блоке ты можешь подключить только 2 плашки. Так, у Комиссарова завтра будет лампы. Так что пока можешь в коде просто писать. Все равно вы сейчас монтажом не занимаетесь.
Кто-нибудь тоже разрешите зарядник? Кто-нибудь тоже разрешите зарядить? Давайте, комиссар. Давайте, комиссар.
ребята. Осталось 5 минут. Так, ребята, вот осталось 5 минут.
ребята, стоп. Сохраняем свои работы. Сохраняем свои работы. Записывай. Можете оставить все как есть. Можете оставить все как есть, просто потому что завтра вы продолжите свою работу. Потому что завтра вы продолжите свою работу. Все сохраняем и проходим в кабинет. Все сохраняем Для и участка. проходим в кабинет для участка. Да, ноутбук можете включить. Да, ноутбук можете включить. Пора